Rural children in South Africa are among the most vulnerable children anywhere in the world, with a third of those under the age of 12 living in extreme, potentially life-threatening poverty. In the Mbashe region of the Eastern Cape, where the Donald Woods Foundation operates, thousands of children have been orphaned through HIV, TB, and other illnesses occurring in this region. The vast majority of these children face a desperate struggle every day for even the most basic essentials, including food, clothing, and medicines. In addition to our health and education services, the Donald Woods Foundation has rolled out a support program that specifically targets orphans and vulnerable children, working closely with the community leaders and caregivers to ensure their basic needs are met. We also do OVC, which is Orphans and Vulnerable Children. In our community, we have lots of orphans. Some of them are orphaned by both parents due to HIV, and then it's general cases for some of them. Wafona unyana mafona sithi umkakhe uzele phaa kuMarch nge-13 kwaye egula engatyi sitya amanzi. Unina khulwa lo mntana wathi ke ngoku awubona uba unina lo usesibhedlele ke funeka usise lo mntana kumamakho eneneni kwabe ungecawe kusawusanyani weza nomntana emqulethile uyise lo nebhekhi enempahlana nje ezintathu. Hayi ndamamkela umntana. Kwalile phaa kuSeptember wafowuna uyise wakhe lo wagula sithi nge-6 kaSeptember unina walo mntana uswelekile wabe lo mntana selapha kum. In addition to meeting the most pressing physical needs of orphans and vulnerable children in our region, the Donald Woods Foundation is assisting caregivers to access grants and other forms of social support to care for these at-risk children. These orphans don't have places to live, so we would look for their relatives and take them to be taken care by their relatives. But we, as the OVC program, would go and give support to the relative with food parcels, grants if the child doesn't have the grant, and even if the child doesn't have a birth certificate, we will make sure that the child gets a birth certificate. Enene ndithe sayibalisa impilo yalo mntana ndimfumeneyo. Hayi khange balibazisa abantwana bakaThixo. Hayi bandizamele i-certificate sikanina lo mntana. Baphinda bathi ze ndinyuke okwenzelwe certificate umntana eneneni ndenyuka senziwe certificate yaphuma igrant yomntana phaa kuJanuwari. The OVC team, we assist those people to ID, schooling. Siyababulela abakwaDonald's ngoba bendisokola nyani kwisithuba salo mntana engatye sitye isidudu. Ndibabulela ngezandla zonke ngoba bandincedile. Our community health outreach workers are trained to identify the most vulnerable and assess the needs of the whole family to ensure a positive outcome for the children and those who care for them. Ngiyapha ngo-6 ndidibana no-Avi nokamungaka ehlapha ebaleka ethi bayabethwa ndisibethwa ngunangamso uthi masigcine umntanakhe. Xa ndithi apha ngakule LDP ndiva ikhonto enuka apha empumeni enuka ingathi etshile. Athi lo mncuku aviwe kaloku unangamso ushiye phaa endlini ebeke itapile esitovini sombane esiya washiya umntana embeke phezu kwebhedi. Xa ndivula sekumnyama apha endlini imbiza iyatsha zatapile sezitshe zabe zimnyama zinjengale bheki. Athatha ndathi le bhabe ndombethe ibovu ndangolala mbiza phaa jula apha phandle. Igama lami nginangamso Steve. Iminyaka eyi-19. Esikoleni ndigqibele ngo-August ngo-2012. Ngiyeke ndifunda ugrade 7. Andiyanda babana ndimshiyele umntana because beqhele ndimshiya nona. Kwaye kwakhala ifunda ke mna ke ndamshiya no-Avela apha endlini. Wakhoza laa mntana mbeka phaa ndajika ke ndawumthatha laa mntana ndabuya. Kwabe ngakufike la leta ichaza into abandiyabizwa ngonontlalo edolophini. Onontlalo edolophini wafike wandibuza unontlalo sasifike phaa edolophini. Wabe esithi uzandibambisa ngamapolisa ndathi ke mna ndicela uxolo phaa kuye andinoyiphinda le nto. Now the child hasn't gone to clinic for immunization, for 18 months immunization. Now we're going to re-refer the child because mother lost the
referral form that we gave her in January. So now we're going to fill up the referral form and then Mom is going to take her to clinic. Children in the deep rural pockets of the Eastern Cape face some of the most difficult challenges faced by children anywhere. Far from the carefree existence they should be able to enjoy, these children experience daily life as a constant, frightening and emotionally scarring struggle for survival. The Donald Woods Foundation, through our Orphans and Vulnerable Children program, is extending a vital, desperately needed lifeline to the most vulnerable members of our society.